Welcome back. It's been a while. This is your DK. It's a long time since we met. I'm in Canada right now and riding a Royal Enfield. Dominar ki bye bye cheppesam. And chala rojula winter tarvata we are back to spring. Inka temperature is around 7 కానీ ఈరోజు కొంచెం బాగుంది. ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం 11-12 వరకు వెళ్తుంది. సో I thought of getting my bike out, riding to some beautiful small towns, fuel up chesi, then we'll talk. Hi, hello everyone, this is your DK. Hello Naru, Ellarku Namaskara. Welcome back to my channel. It's been a while since we guys met. I moved to Canada and it's been 2 years since I moved here, and I thought this would be a great time to come back to the channel and ikkada unna places avi meeku chupichali, ikkada bike rides cheyalani oka goal unde. So we are riding to one of the most beautiful and elegant small towns of Ontario, Canada, and it's going to be a splendid ride. So tune in with me guys and enjoy the ride. Oka European type of kind of a vibe vastundi akkada aa place. The city name kuda alane untundi. Actually three towns వెళ్తున్నాను, కవర్ చేద్దామని ప్లాన్. Let's see how it goes. And the time is 9:30 in the morning and the weather is 7 degrees. కొంచెం చల్లగానే ఉంది. So I have to wear the protective gear and winter lining కూడా వేసుకున్నా. So yeah, let's see how it goes. World's busiest highway 401 మీద రైడ్ చేస్తూ, this is your DK. I just reached Milton. Wind blast చాలా ఎక్కువ ఉంది. I think I have to take exit 312 and we'll go from inside the town. కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఉంది. కౌంటీ రోడ్స్ నుంచి వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. వెల్లింగ్టన్ కౌంటీ నుంచి వెళ్ళచ్చు. సో have to take an exit towards another highway. కొంచెం ల్యాండ్స్కేప్ కూడా చేంజ్ అయింది as we are going towards Guelph. సో గాయ్స్, అది ఇంకా జస్ట్ 50 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇది గల్ఫ్ లైన్ అంట, హైవే 1. ఇక్కడ నుంచి విల్ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ 29 హైవే అండ్ విల్ బి దేర్. క్యాంపెల్ విల్ అంట, సూపర్ ఉంది ఇది. చర్చ్ మస్టాంగ్, beautiful buddy. This is what I wanted. Oh, there's a train track on the car. Wow. Speeding costs anta $300 anta. Speed limit cross chesi 40 kilometers pine velte. Insane. So pretty. 60 లోనే వెళ్దాం, ఎందుకు మనకి ఫైన్లు. చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంది ఇక్కడ రైడ్ చేయడానికి, ఇండియాలో రైడ్ చేయడానికి. ఊటీలో వెల్లింగ్టన్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది, సేమ్ అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకైతే ఇక్కడ రైడ్ చేస్తుంటే. This is too pretty, man. There's one more biker, dude. It's a quick ride update ఏంటంటే, ఇప్పుడే వెల్లింగ్టన్ నార్త్ కౌంటీ వైపు మనం వెళ్తున్నాం.
బ్యూటిఫుల్ గల్ఫ్ కౌంటీకి వచ్చేసాం మనం. దిస్ ఇస్ నాట్ ద మెయిన్ టౌన్. హైవే 7 అంటే ఇది. ఇట్లా స్ట్రైట్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ గో దిస్ వే. కొంచెం సిటీ లోపల నుంచి వైబ్స్ వస్తాయి కదా. సో బ్యూటిఫుల్ లేక్. లేక్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయింది డూడ్. క్రేజీ రూట్ అసలు. I recommend everyone who are in Canada with bike to please try this route. Almost there. 2 kilometers anta Elora town. I think we are here. This is Elora. 19 degrees undanta. Wow, beautiful. Casino, raceway, historic shopping, information అనేటి ఉన్నాయి. I think this is Elora. Wow, so pretty. దిస్ టౌన్ ఇస్ ప్రెటీ. అక్కడ హై పాయింట్లో చర్చ్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ అదే కనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు ఎందుకో. అండ్ గాడ్, దిస్ టౌన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. వావ్. Finally, I'm in Elora. Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it. Let me feel it. Fall into your టుడే మనం రైడ్ చేసుకొని ఐ కేమ్ టు ఎలోరా. అండ్ మీరు నా వెనకాల చూసినట్టయితే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ ఉంది. అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం ఉందని అన్నారు. డేట్స్ బ్యాక్ టు 19th century అన్నారు. మన బైక్ తీసుకుని ఆ మ్యూజియంకి వెళ్దాం, ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఏముంది అసలు ఏంటి మ్యూజియంలో అని. ఫ్యాసినేట్ అవుతున్నారు ఓల్డ్ పీపుల్. బైక్ రైడ్ చేస్తాం కదా అందుకే. So guys, that's about Elora town. From here I'll be moving towards museum. Adokati migilipindi. I was left with that one. So from here museum velli, from there I'll continue my second stop to Bradford. It's going to be a short while in Bradford. After that we'll go to Cambridge and enjoy the scenic view of the small town. It is similar to Elora, much more beautiful, but akkada oka street untundi. Ikkada it's little more to explore. There are some trails as well over here, so this is not the right time. Just temperature in koncham baunde sariki summer lo you can go for more trails. I might skip Bradford if it becomes too late, because Cambridge lo I wanna spend more time, so
yeah, that's about it. Cambridge team kanna koncham peddha town, so I hope this time I'll roam around on bike. It's really beautiful, so looking forward to it, and yeah, stay tuned in.